Stibrawpa. Hi, this is the Stibrawpa organization. Y voy a explicarles sobre la pérdida de Stibrawpa que hizo la inundación este año. And I'm going to show you some of the losses that we suffered from the flood that occurred here in 2008. Empezamos que el sendero que estaba ahí, que tenía una casita para los visitantes como primera entrada, se perdió. No tenemos la casita. So let's start with the trail. To arrive here, we used to have a little bridge and a little covered bridge on the trail, and all of that was washed away. La razón es porque el río subió hasta el albergue, todas estas instalaciones, todos se inundaron. And the reason that we lost is because the river rose all the way up into our lodge and flooded it. We lost the solar panels. We lost the bridge that went across the Eskui River. That was an attraction for both people who visited and also a necessity for the people in the community. Y la albergue que estaba a la par, pues ahora no existe. And the lodge for volunteers doesn't exist anymore. Bueno, nos quedó el comedor, la cocina y el área de acampar, de tienda de campaña. So what was left was the dining room, the kitchen, and an area for people to camp. Este es el sitio donde estaba la casa verde, que lo trasladamos a otro lugar. This was where we had the greenhouse, which served as originally as housing for volunteers and as a storeroom. It's gone now. Aquí donde estaba el puente, this is where the bridge was, across the other side, and it's completely gone. Cacao. Este lote se secaba el cacao. Right here we used to get cacao, where we had our cacao plantation. Y allá estaba la casita de los voluntarios en ese lugar. Right there where that trunk is where the house for housing for volunteers was. Aquello era la poza donde todos se bañaban. And farther up we had an area where people could swim, but that was washed away from the flood. Sí, este es el baño que la gente lo usaban para toda la gente que llegaba acá. And this is the showers and the bathrooms for people who came and visited. Y ahora se perdió. And now we've lost it. La tienda, la pulpería que teníamos aquí también se fue. Ya no hay madera más. Este es el tanque séptico que hacía This was the septic tank that we used. Aquí estaban los dos albergues grandes que hospedábamos la gente, si usted se recuerda, creo que era para 25, casi 30 personas. This is where we had our two lodges, our two buildings, where we could have 25 to 30 people. Y eso fue una tristeza para nosotros porque todo lo que se había hecho todo en este lugar hace 20 años se destruyó en una hora. And this is very sad for us because all of this that we've built over the last 20 years was destroyed in an hour. Y hoy estamos dispuestos a nuevamente reconstruir todo. Con ánimo nuevamente, ya la tristeza pasó. And now the sadness has passed, and now we're excited about rebuilding and building a new albergue. Ya hemos recorrido todo el proyecto, esperamos que nos visiten y muchas gracias por
importancia para la organización Stibrawpa y esperamos que regrese. And so now that you've seen the changes that have happened, we hope that you will come visit us soon, and we want to thank you for the support that you've given us, and we hope that you'll be back soon. Mi nombre es Prisca y quiero decirle que aunque hemos pasado un momento difícil en la situación de las inundaciones, pero hoy quiero decir que también hemos superado muchas cosas de la organización y que la ayuda que han mandado nos ha servido para mucho y esperamos el grupo para el marzo, si Dios quiere, para seguir trabajando. My name is Prisca, and although we've had to suffer a lot of difficulty with the flood, we've been able to overcome that, and the organization has been able to rebuild, and we look forward to seeing you soon. Thank you very much. Bueno, mi nombre es Miriam. También le quiero dar las gracias por el apoyo que nos han dado. Verdaderamente lo sentimos como unos amigos importantes, porque por medio de ellos nosotros tuvimos el valor y cambiar ese espíritu que teníamos triste cuando empezamos a ver todas nuestras cosas que estaba perdido. Pero ahora con el apoyo de que nos han brindado, pues ya hemos logrado bastante y sentimos que podemos seguir luchando y con la ayuda de ellos, y también esperamos que vuelvan aquí para que puedan ver todo lo que hemos tenido nosotros. Y muchas gracias. And my name is Medium, and that was a lot, and I'm not sure if I can translate it all, but she says that thank you so much for all your support and help. It was a very difficult time at first, but from the support from all of you, you've given us the will to continue and to rebuild, and we want to thank you very much, and we look forward to seeing you again. Thank you.